Ni shughuli huko kama nimesema ku detox. Madam, ulitoa wapi mbachfala juu ku detox? Kwani Krota walifanya harusi na Kamila, saizi wako honeymoon. Nini bana? Amekick. Sikio, sitakuwa footballer. I saw everything. Hizi sinia yangu ya itepo. Si ugali ndio umesoma. Na mboga zangu na nyama za fridge. Single room ya mabati zinakutoka rolie. Maid analala wapi? Mpaka maid yako hapo. Kwa nafikiria nani analea mtoto? With Lipa na M-Pesa, you get more. Lipa na M-Pesa. Every 100 shillings spent on Lipa na M-Pesa earns you an entry into the draw. Do more with Lipa na M-Pesa. It's not what you think. For multi-award winners, Heartstrings Entertainment opens 2020 with a bang with the rip-shattering comedy play Good for Nothing. 6th to 9th of February at Alliance Francaise Auditorium. 6:30 p.m. weekdays, 3 and 6:30 p.m. weekend, and an extra show at 8:30 p.m. on Friday 7th and Saturday 8th. Charges 699. Buy one and get one free for the show on 6th. Call for reservation on 0718 or 0722 7455 for one. Good for Nothing is a Heartstrings Entertainment hit comedy play by the man himself, Sammy Mwangi. Oh no, mteja. Sasa ruhusa ya kuchukua mapicha hapa mmepewa na nani? Sasa ukifika hivi na kamera wewe ni nani? I don't know. Money in a fly. I wish you could capture that. One of the sources, I won't mention who, wanted us to grease their palms, give them some money for information. We are from Colombia. I'm Camilo, he's Alejandro, and you are watching Top Story. Looking to enjoy sumptuous meals and drinks at affordable rates? Welcome to Nasco's. Our diverse menu gives you a variety to choose from. Visit us at Veteran House 4th floor, Moi Avenue, or along Mombasa Road at the Nation Printing Press Center. We offer outside catering service and do home and office deliveries. For inquiries or to place an order, call 0700-613-902 or email info@nascos.co.ke. Nation Staff Consumer Society Limited. Enjoy our hospitality. Juzi tu nilishikwa na polisi nikiwa nimebeba abiria wawili na pikipiki moja. Akaniuliza, kijana, mbona unabeba abiria wawili na pikipiki moja? Pikipiki inafaa ibebe abiria mmoja. Nikamwambia afande, nimebeba tu abiria mmoja. Akaniuliza, kijana, na huyo mwingine? Nikamwambia afande, huyo mwingine ni conductor. Avena contains omega-6 and 9 and is fortified with vitamins A and D. New Avena Premium Vegetable Cooking Oil. Now available in all leading stores. This is NTV. Naam, hujambo mpenzi mtazamaji popote ulipo, alasiri njema, karibu kwenye NTV Alasiri. Jina langu mimi ni Salim Swaleh. Mkurugenzi wa mashtaka ya umma nchini Nuruddin Haji amesema ametamaushwa na hatua ya mahakama kuondoa kesi dhidi ya washukiwa walioshtakiwa kwa madai ya mauaji kufuatia mkasa wa Solai huko Nakuru. Haji ambaye alikuwa akizungumza huko Mombasa amekanusha madai kwamba hakukuwa na ushahidi wa kutosha, huku akisisitiza kwamba ofisi yake itawasilisha kesi hiyo upya. On this matter, we were in negotiations with some of the parties for plea bargaining, and the court knew that, and that's why we asked for several adjournments. So to use the fact that maybe one of the prosecutor for one day was not there, is that in public interest then to acquit? Just because maybe one person, according to the judge, was not there and he was not informed, yet our records show very well
and there are other individuals that were there who have made several applications, including the Kenya National Human Rights Commission, and there's another lawyer. The applications have not been heard. How can you therefore rush and acquit somebody before you exhaust and before you look at the issues in depth? So we are really puzzled with some of these issues. This particular case, we've been struggling for over 18 months to move it from Naivasha because of this very reason. Because according to us, some of the individuals were compromised, whether within the judiciary or the police or the provincial administration and even some of the prosecutors. And that's why we had prosecutors coming from Nairobi who were not based in that particular jurisdiction. Yet they kept on insisting, prosecuting and listening to this matter in Naivasha, despite our numerous pleas in the High Court and elsewhere. So there is much more than what people might think. This case, we will appeal, and I think now we will put everything on the table so that the public knows. We have been very, very, very restrained, but I think this is no longer tenable. Naam, tukiingia katika masuala ya elimu, waziri wa elimu Profesa George Magoha ameamuru maafisa wa usalama na idara ya elimu kuhakikisha kwamba shule ya msingi ya St. Charles Mutego katika mtaa wa Dagoretti hapa Nairobi imefungwa na kamwe haitoruhusiwa kuendelea na shughuli zake. Magoha ametoa amri hiyo kinyume na uamuzi wa hakimu aliyeamuru shule hiyo ifunguliwe, huku akisema kwamba majengo ya shule hiyo ni hatari kwa usalama wa wanafunzi. And I would like to state very categorically that I will not take responsibility for a judicial officer who endangers the lives of children, and that any other blood that emanates from such actions will be squarely on the head of that judicial officer. Therefore, I am kindly requesting the judicial officer who ordered St. Charles Mutego Primary School to be reopened to withdraw that order, and I'm hoping it will be withdrawn immediately. And after that, I'm asking the law enforcement officers to ensure that that school is not open until such time that it meets the minimum requirements of the Ministry of Education and by extension the government of Kenya. Naam, tusalie na Bwana Magoha, ambapo serikali imesema kwamba idadi ya wanafunzi waliojiunga na sekondari katika kampeni ya kufikia mpito wa 100% sasa imefikia 96%, na kwamba lengo hasa ni kufikia 100% kufikia Ijumaa wiki hii. Akizungumza katika eneo la Kaptembwa katika kaunti ya Nakuru, ambapo wanafunzi 34 walipatikana nyumbani kwa kukosa karo ya shule, waziri aliamuru watoto hao wasajiliwe katika shule tofauti, huku akiomba wahisani kuchangia baadhi ya mahitaji ya watoto hao kutoka jamii maskini. Kulingana na Magoha ni kwamba watoto hao wasio na sare za shule hawafai kuzuiwa kuingia shuleni. Aidha, ameapa kwamba walimu watakayepatikana wakiwazuia watoto kuingia shuleni kwa makosa yoyote au kwa kukosa chochote ikiwemo karo watapigwa kalamu. Is led by one person. His name is Uhuru Muigai Kenyatta. He has given orders and policy directions. Any other orders and policy directions are null and void. And if you can identify such teachers, it is now time that we may actually ask them to go back to Teacher Service Commission to reassign them other duties away from teaching. We are not going to condone that nonsense. All children of this country are equal, and we have been saying accept any child who comes to your school, especially day secondary schools, which are free. So if you have any details of any teacher who now feels that he's tired of working, it is about time we are going to bite. We are not going to allow anybody to turn any child away because of lack of this or that. Tuelekee katika kaunti ya Kilifi, ambapo makachero kutoka kitengo cha kuchunguza mauaji wamepata idhini kutoka mahakama ya Malindi kuweza kuwazuia washukiwa wawili wanaohusishwa na mauaji ya mtalii mmoja raia wa Ujerumani kwa siku 14 zaidi. Mwili wa Detrin Haman mwenye umri wa miaka 78 ulipatikana katika hoteli ya Muriema katika chumba nambari 117
Wakachero hao walikuwa wameomba kuzuiwa kwa Mary Mwikali Kavu mwenye umri wa miaka 32, anadaiwa kuwa mpenzi wa marehemu, pamoja na Kenson Mutiso, wakitaka kutoka kituo cha polisi cha Malimo katika kukamilisha uchunguzi. Wanaotumia sasa usafiri wa umma kuanzia kesho, bodi ya kuratibu filamu nchini itaanza operesheni ya kuwakamata wahuduma magari ya uchukuzi wa umma wanaocheza nyimbo au hata video zinazokiuka maadili. Afisa mkuu mtendaji wa bodi hiyo Ezekiel Mutua anasema kwamba umekuwa wakipokea malalamishi kutoka kwa abiria ambao wana kero na kile wanachodai kuwa ni video za kufedhehesha zinazochezwa katika matatu. Operesheni hiyo itahusisha maafisa wa polisi, na watakaokamatwa basi watapigwa faini ya shilingi 1,100 au kuhukumiwa kifungo cha muda usiozidi miaka 5. When we started in 2018, the situation was different. We didn't have the support of the police, and the executive order number 1 of 2019 had not come to force. That executive order vested the coordination of government programs and projects under the Ministry of Interior, which also oversight the police service, and that goes to the chiefs and the sub-chiefs. If we are really serious, particularly where the members of public have the courage to report, we believe this will be sustainable. But Sharon, crime is crime, and perpetrators of crime will always find new ways. I think we have to be vigilant, all of us. It requires stakeholder collaboration. We need a faceted approach, and we are hoping that with this collaboration, at least we are going to manage the situation, if not completely wipe out this kind of behavior that is really undertrading or corrupting the moral values of our children. Wanafunzi na wazazi katika shule mbalimbali katika eneo la Kajire, kaunti ya Taita Taveta, wametaka serikali kuhakikishia usalama wao kufuatia msururu wa visa vya wanyamapori kuwashambulia, hususan ndovu wanapokwenda shuleni. Wanafunzi hasa ndio wanaokumbwa na hatari zaidi ya kushambuliwa pale wanapokwenda shuleni. Wakizungumza katika hafla ya mradi wa ufadhili kwa wanafunzi katika shule ya msingi ya Kilewa katika eneo la Sagala mjini Voi, wazazi hao wamelaumu shirika la huduma kwa wanyamapori KWS, wakidai kuwa shirika hilo limeshindwa kuwajibikia usalama wa wakazi. Visa vya ndovu kuwavamia wakazi pamoja na mashamba yao vimeongezeka katika siku za hivi karibuni. Wakati mwingine wanazuia hata watoto kuja shuleni. Asubuhi utapata hawa ndovu wako njiani, kiasi kwamba mtoto si rahisi kuja shule, atakuwa amezuiliwa kufika shuleni. So wanasababisha absenteeism za watoto kufika shuleni. Na watoto pia kuja shuleni asubuhi inakuwa ni shida. Paka kukaa kama paka saa 3 hivi ndio watoto waje shuleni. Sasa pia imeharibu masomo ya watoto wetu, imekaa chini. Wanyama wamekuwa baya sana, sababu hata nikija shuleni huwa nasikia maporini. Sasa na tumeambiwa turauke. Sasa inabidi turauke hivyo hivyo, lakini wazazi wanatusindikiza paka barabarani. Jioni kwenda nyumbani kama saa 10 wanakuwa wamepanda tayari nao. Changamoto hapa shuleni tunasatiza na wanyama, ndovu ndio kutusumbua. Wengine pia wanalala nyumbani kwetu, nje ya nyumba, hata tuweze kufika shuleni na mapema. Hata walimu wanabidi, wengine wanaishi Voi, wanabidi sisi tufike shuleni mwanzo, watu wapigwe na walimu wengine wafike, kwa sababu barabara pena ni mbaya. Tuvuke mpaka katika kaunti ya Kakamega, ambapo serikali ya kaunti hiyo imesaini makubaliano ya ushirikiano na shirika la misaada la Marekani USAID ili kuhakikisha inalainisha utoaji wa misaada kwa umma katika kaunti hiyo. Akizungumza wakati wa hafla ya kusaini makubaliano hayo, Gavana Wycliffe Oparanya amepongeza hatua ya USAID ya kushirikiana na serikali yake, huku akitoa hakikisho kuwa rasilimali zitakazotolewa zitatumika kwa manufaa ya wakazi wa Kakamega. Naye mwakilishi wa USAID Mark Misaika amesisitiza kuwa ushirikiano huo utaondoa urasimu katika utoaji misaada pamoja na kukabiliana na ufisadi. We have now insisted that they must be on board. We must know what they are doing so that we are able to coordinate the activities
We are not interested to know how much money they are bringing in, but so long as they are engaged with our people, so that what they are doing can be effectively achieved. We want to make sure that we know how much county is contributing to the joint efforts we're going to undertake, how much communities and the people of Kakamega are contributing, and not just focus on our contribution in terms of development assistance to Kakamega. Because it takes all of us working together to move forward. Naam, kwa wale sasa wanaopenda urembo hususan kwa dada zetu wakina Jane Ngoiri, Kaltun Jama, Nuru Abdulaziz na wengine akina Smith. Unafahamu kwamba kunaweza kukapata huduma ya kupaka rangi mdomoni au lipstick ambayo inaweza ikahimili mawimbi yoyote yale kwa muda wa miaka 5. Halima Gongo anasimulia hayo katika makala maalum ya Ulimbwende. Rangi za mdomo ni sehemu ya urembo na maridadi wa mwili unaopendwa na wanawake. Kumekuwa na aina mbalimbali za rangi hizi. Kuna ambazo hazipenyi maji, zipo za maji, za mafuta na kavu. Baadhi hufutika mdomoni kila unapokula na nyingine hudumu kwa saa 24. Uhalisi huo umefanya walimbwende wagharamike sana katika kununua rangi nyingi na mbalimbali za mdomo. Wengine hujaza mikoba yao rangi za mdomo ili kujipaka kila wanapoandaa mashughuli tofauti. Kero hiyo imewafanya wataalamu wa urembo kutafuta suluhu ya kuwapunguzia mzigo walimbwende wa kuzunguka huku na kule wakiwa wamebeba vipodozi. Siku hizo walimbwende wanapakwa rangi ya mdomo ambayo inadumu zaidi ya miaka 5. Pia ni rangi ambayo huwasaidia walimbwende wasiopenda kuwa na mdomo mieusi au iliyoparara. It's very popular in Europe and in Asia, where you tint your lips with a pigment of your choice. The sun affects our lips more than anyone. We heal with melanin, so this is a treatment essentially for people of color. Kwanza mlimbwende hupakwa mafuta haya ambayo yana uwezo wa kumfanya mdomo wake kufaganzi. Mafuta yaliyopakwa huachwa kwa dakika 20 au nusu saa. Halafu mlimbwende anachagua rangi ambayo anataka isalie mdomoni kwa muda. Because we people of color, we might not have a very many wide choice. You know, some colors might not look too good on us. We personally have a few that I would suggest, because if I do red on someone who's a bit darker, it'll come out as dark pink. So the ink does not determine how it comes out. How it comes out also depending on your blood type, and there are very many factors to how you get to choose the ink. Kisha kwa kutumia rula, mtaalamu wa urembo hupima mdomo ili kujua eneo linalostahili kukolea rangi, kwani rangi haifai kugusa maeneo ya nje ya mdomo. Na hapa anafaa kuwa makini. It's not only for the lips, it's also for the nipples, we have for the eyes. Wide range depending on where you want it done. Vipodozi pia hutumika kuuchora mdomo. Kwa kutumia kifaa hiki, rangi huanza kupakwa mdomoni. This is a treatment for people who do not like wearing makeup. You know, it's an up and you go, especially if you go on vacation, you don't want to carry a whole suitcase of makeup. You know, it's something that does last you 5 years, so you're able to enjoy a makeup, we say makeup free, pencil free life. Mlimbwende anahakikisha kuwa mdomo wote umekolea rangi. So if you do lipstick on top of tinted lips, the pigment for the lipstick comes out more intensely. Because obviously if you have like dark lips, then you do red, it doesn't look red, it looks maroon. But if you have tinted your lips, it gets you the very intensive pigment. Rangi hupanguswa kisha hupakwa tena. Mlimbwende anapomaliza kupakwa rangi, matokeo huwa haya. Weusi mdomoni umeisha. Mlimbwende anafaa kutumia mafuta maalum mdomoni ambayo yatamsaidia kupona. Baada ya wiki 4 anafaa kurudi tena kwa mtaalamu wa urembo kufanyiwa ujazo wa rangi mdomoni. Urembo tunaupenda na ndio maana ni lazima. Zilianza rangi za mdomo aina hii, kisha zikaja rangi za mdomo ambazo zina uwezo wa kustahimili maji. Na sasa mtindo ni kama huu, rangi ya mdomo ambayo inabaki mdomoni kwa miaka 5 bila kufutika. Halima Gongo, NTV, makala Ulimbwende.
Wakati wa kudunda viwanjani sasa, mtindo wa kialasiri, na ni kwamba Kenti Sitikolo ndiye mwenyekiti mpya wa bodi ya uchaguzi wa shirikisho la kandanda humu nchini FKF. Tikolo aliyewahi kuwa mwenyekiti wa klabu ya Wazito FC ana jukumu la kuhakikisha uchaguzi unaendeshwa kwa njia huru na ya haki ifikapo Machi tarehe 30. Patrick Onyango ndiye katibu, huku Alfred Ndinya, Samuel Karanja na Ali Hassan Kauleni wakiwa wanachama. Hapa Kenya, FKF imetambulishwa mbele ya umma hii leo ikiwa kwamba Kenti Sitikolo ndiye mwenyekiti ambaye atashughulika 100% na kuhakikisha kwamba uchaguzi unakuwa huru na haki. Na kutana naye hapa Kenti Sitikolo, ndio umezinduliwa rasmi leo. Mikakati ikoje? Mikakati iko tu shwari, kwa sababu kazi yetu ni kufuata shirikisho la FIFA na pia kanunu za FKF, na tukifuata hiyo constitution sifikiri kuna kitu chote kitaenda vibaya. Kuna ile bodi ya awali ambayo ilikuwa inaongozwa na Profesa Edwin wa Mkoya, ikakataliwa, katupiliwa mbali na STD ikiwa chini ya John Ohaga. Safari hii uchaguzi wa aina gani? Uchaguzi umefuata kanuni ya kandanda nchini FKF, na kama mnavyojua tuliwekwa kwa SGM na SGM ikapitisha ya kwamba sisi ndio tutasimamia uchaguzi. Kwa hivyo natarajia kwamba wamefuata kanuni ya FIFA na pia kanuni ya FKF. Kuna wale wagombea wengine ambao waliteta awali kwamba uchaguzi ufai kuanzia kaunti, uanzie mashinani kabisa. Safari hii ni wapi tunaanzia? Tunaanzia kaunti kwa sababu tunafuata kanuni ya constitution ya FKF. Iko wazi kabisa, tunaanza na county, tukitoka kwa county tunaenda national, tukimaliza ndio tutaenda sub county. Lini tarehe? Lazima tufanye kabla ya tarehe 30 mwezi wa 3 mwaka huu, na hilo ndio jambo la kwanza bodi itaketi kuamua. Tutengeneze kalenda vizuri, tujue tutafuata huo uchaguzi namna gani. Nimeona wanachama wengine ambao wamezinduliwa hapa, ni watu wa aina gani kimaoni yako? Ni watu wa idhani, na vile nimewaona, tumeongea, tunataka huu uchaguzi uwe wa kwanza wa kuonyesha ya kwamba hata Kenya tunaweza kufanya vitu vile vinatakana vifanyike. Wote tunazingatia kufanya huu uchaguzi bila mapendeleo yoyote. Tumekuja kwa ofisi ili tusaidie wanakandanda, kandanda isonge mbele Kenya. Ukiwa wewe ndio mwenyekiti wa tume hii, Kenti Sitikolo ndio nani? Kenti Sitikolo mpenda kandanda. Wale wanaonijua, nilikuwa mwenyekiti wa Wazito, nikachukua Wazito tukapata sponsor. Kwa hivyo kandanda naipenda sana, lakini bali ya hiyo ninapenda vitu vifanywe vile vinatakikana vifanywe, na tutakuwa na mfano wa uchaguzi mwema kwa FKF. Mashabiki wanapenda kandanda, wachezaji wengi wanapenda kandanda, wengi wanaumia, wanahangaika hapa na pale kwamba wanataka uchaguzi ufanyike. Nini hakikisho lao kwao? Kwangu ni kwamba tutafuata kanuni ya sheria vilivyo, na tarehe 30 tunataka mtuunge mkono, mtusaidie ili tuhakikishe ya kwamba tumechagua watu wale watasongesha kandanda mbele, na huo ni wajibu wetu, kwa sababu sisi tutaweka orodha, lakini watu wenyewe, wanakandanda wenyewe ndio mtachagua, na waomba mchague watu wale, hamtaangalia nyuma kuanza kusema tulichagua wakina nani hao. Nairobi City Stars imeimarisha kampeni yake ya kurejea katika ligi kuu ya soka humu nchini KPL baada ya kutanua pengo la alama 10 kati yao na Bidco United ambayo waliifunga mabao 2-1 uwanjani Camp Toyoyo hiyo jana. Bidco United walichukua uongozi kwa bao lake Eric Geshemo dakika 23, lakini nahodha wa City Stars Anthony Kimani akasawazisha katika dakika ya 40. Jimmy Bagaya Uyok mradhi alitia kimiani bao la ushindi katika dakika ya 50. Kutokana na ushindi huu, City ina alama
55, yani 10 mbele ya Bidco United. Licha ya kushindwa, Bidco United inaendelea kushikilia nafasi ya pili na ni pointi 3 mbele ya Nairobi Stima. Tunapangani hadi katika anga ya mataifa, na ni kwamba mabingwa ligi kuu ya Hispania Barcelona walishinda Levante mabao 2-1 nyumbani Camp Nou, ikiwa ni jana usiku. Lionel Messi alimwandalia pasi 2 stadi Ansu Fati ambaye alitia kimiani mabao yote mawili ya Barca dakika ya 30 na 31. Bao la Levante la kufutia machozi lilifungwa na Ruben Rochina dakika ya lala salama. Kutokana na ushindi huu, Barcelona iko katika nafasi ya pili na alama 46, 3 nyuma ya Real Madrid iliyo kileleni na alama 49. Real ililaza Atletico Madrid bao 1-0 ugani Santiago Bernabeu siku ya Jumamosi. But an opportunity here from a corner, whipped into the near post. Busquets heads it out, and there's a low drive. Oh, and it's in! And they do have a goal back to the visitors. Inter Milan ilinyoka Udinese mabao 2-0 ugenini Dacia Arena jana usiku katika mechi ya kuwania ubingwa ligi kuu ya Italia Serie A. Romelu Lukaku alifunga mabao yote, la kwanza dakika ya 64 na la pili kunako dakika 71 kupitia mkwaju mkwaju wa penalty au kwa mkwaju. Ulikuwa mkwaju. Ushindi huu una maana kuwa Inter Milan ingali ya pili kwenye jedwali na alama 51, 3 nyuma ya mabingwa Juventus walio kileleni na alama 54. Juve ilishinda Fiorentina mabao 3 bila jibu uwanjani Juventus. Cristiano Ronaldo alitia kimiani mabao 2 kupitia mikwaju ya penalty, naye Delight akahitimisha ushindi kwa bao la 3. Ndo hayo tu kutoka ulimwengu wa spoti alasiri hii. Saa 1 jioni ni shughuli nzima ya